최근 코로나 바이러스 감염 증후에 전 세계 대유행에 따라 예방 수칙과 관련해 승객 여러분께 안내 말씀을 드리겠습니다. 해외여행 중에 가금류 야생동물의 접촉을 피해주시고 기침 또는 발열이 있는 호흡기 유증상자와의 접촉을 피하시기 바랍니다. 또한 사람이 많이 모이는 장소에 방문 시 반드시 마스크를 착용하시고 손씻기와 기침 예절 등 개인 위생을 철저히 지켜주시기 바랍니다. 입국 시 발열 또는 호흡기 증상이 있는 경우 검역관에게 말씀해 주시기 바랍니다. 감염병 정보인 예방수칙, 질병관리 전 해외 감염병 NOW 검사 홈페이지에서 확인해 주시기 바랍니다. Due to the recent worldwide COVID-19 pandemic, we are informing passengers about preventive measures against infections. While traveling abroad, avoid contact with poultry and wild animals, as well as those who show respiratory symptoms, such as coughing and fever. Also, make sure to wear a mask when visiting crowded places and maintain good personal hygiene habits, such as washing your hands and covering your mouth when coughing. If you have a fever or any respiratory symptoms upon entering the country, please notify the airport's quarantine officers. For more information on infectious diseases and preventive measures, look up and visit the Overseas Infectious Diseases (NOW) on the KBCA website. 各位旅客请注意，下面是关于近期在全球大流行的新型冠状病毒感染上19道预防疏导。请在海外旅行中避免接触家亲及野生动物和有咳嗽、发热或心脏症状者。此外，到访人流量大的地方时，请务必佩戴口罩，避免有菌属、洗手、咳嗽仪等个人卫生疏扫。入境时，如果有发热或心脏症状，请告知检疫官。关于传染病信息及预防疏扫，请搜索疾病管理本部海外传染病